Hello, I'm Mike. And I'm Captain Hagen. Well, welcome to English Avenue. Today's lesson is on compliments. And we're gonna teach you how to use a compliment, and secondly, we're gonna talk about difference between Mongolian and Western culture towards compliments. A compliment is a positive or good way to describe an object, Like a pen, or a phone, or a jacket. or a group of objects, Like 2 pens, or a bag of chips. You like some? sure. There we go. Or a group of people. Like us. Some common words that are used to describe something, compliment, is the word nice. Mike, that is a nice shirt. Thank you for the compliment, Chris. Other common words that are used for compliments are good, great, and excellent. These words are just the general words, and because they can describe almost anything. For example, these words can describe how something looks, how something feels, how something tastes, how something sounds, or how something just is. Okay. Like this cola. This cola, it's delicious. It tastes really great. And this board feels nice. And this music sounds excellent. A specific compliment is used to describe a specific aspect of something. Words like beautiful, attractive, and pretty usually describe how something looks, usually referring to a person. Hey, Captain, I think this woman looks beautiful. Wow, Mike, I think so too. She is really pretty and attractive. Maybe she can be my girlfriend. Yes, I think so too. But let's go back to the lesson. Words like delicious and tasty describes something that we eat or drink. Hey, Mike, try this coffee. It's really good. Oh, sure. Chris? This tastes delicious. Thank you. Other compliments can describe other aspects of something. For example, if someone thinks very well or has a good mind, we say they are smart or intelligent. Hey, Chris, I got an A on my test. Wow, Mike, you got an A on that test? Yes, I got an A. You must be really smart. I've never gotten an A before. I know, Chris, I know, because you're not intelligent. I know, Mike. I know. In English, frequently we use strong compliments to describe, between friends, we use strong compliments to describe something when it's really good. Words like outstanding, awesome, and wonderful are used to describe something that is very good, usually informally between friends. Here's an example of how we would use that word. Hey, Mike. What? Do you want some free money? Oh, yes. Thank you, Chris. You're awesome. I know, Mike. I know. Free money. За, одоо ингээ бүгдээрээ монголчуудын нөгөө зан заншны тухайар баг зэрэг ярий. Манай монголчууд ингээд хүнийг магтах ч юм уу те, хүнд магтаал өгтөө. Тэгээ магтаалыг хүлээн авахтай их жоохон таархан. Ягаад тэгэхээр бид нэр байнга тэгдэггүй штэ, хайрын дотроо халан гадна гэж ярьдаг хүмүүс. Тэгэхээр бид нэр энэ тал дээр англи хэлний яг нөгөө урсгал маань буруу орж ирдэг. Тэгээд бид нэр сайн ойлголцдоггүй гадаад хүмүүстэй. So, Chris, how does American act toward compliment? That's a good question, Mike. Yeah. Mongolians and Americans have a very different view of compliments. In America, we very frequently or very often compliment other people. It's not unusual at all for people who just met or people who don't even know each other to compliment each other. And when they do, it's very, very common to compliment someone back. Mike,
That is a nice shirt you're wearing. Thank you, Chris. And I like your uniform. It looks good on you. Thank you, Mike. Mongolians oftentimes do not understand what happens when you give a compliment. They usually have a different attitude because Mongolians tend to be much more serious and do not show emotions as much as Americans or people who speak English. Americans frequently get confused when they compliment Mongolians because Mongolians think it's very strange or unusual to receive a compliment. It's very easy to respond to a compliment. If an American or an English-speaking person gives you a compliment, it's very easy. All you have to do is smile and say thank you. Hey, Mike. Yeah? You look good in those glasses. Thank you, Chris. It's that easy. Oftentimes, a very easy way to make a Western person or an American feel comfortable with who you are and what you're doing is just to smile. Mongolians tend not to smile so much, but if a Western person is speaking to you or an English-speaking person is speaking to you, even if you don't necessarily understand what they are saying, all you have to do is smile a little bit. If you smile just a little, they will feel a lot more natural around you and they will listen probably more to what you're saying. Furthermore, they will feel more comfortable around you and want to talk with you more and get to know you better. This is different from Mongolian culture because Mongolian cultures tend to be very serious and stoic about their emotions, and they tend to hide their emotions. But when you're talking with an English person, it's totally okay and natural to show your emotions a little bit and express yourself. This is the basis of compliments. When you compliment someone, you are offering them praise or thanks for something they have done, or you are complimenting an object. But either way, you're showing emotion about how you feel towards that person or that object or whatever it may be. When you do that, that is you're expressing yourself in a way that other people can understand you. And in English-speaking societies, and in America particularly, we give lots of compliments because we are much more expressive about our emotions, and that's why we do that. Compliments are a very good tool to use in the English language. And if you can become good at giving compliments to people or good at complimenting objects, you will become a much better English speaker. Thank you for that, Chris. Hope all of us could understand a little bit about our cultures and clear that cultural difficulties and use compliments more often and compliment each other. Thank you for coming. Thank you, Mike. I had a great time. You did a good job on the show today. Thank you. You did that good too, and I was really proud of you. Thanks, Mike. Thanks. Take care. All right. Thank you for joining our lesson, and I hope you like it. За сая Mike, Chris гэсэн хоёр багш маань хэрхэн have to compliment and praise буюу хэрхэн магтаал заачлалыг гэлэх үү, үүнд хэрхэн хариу өгөх үү гэдэг талаар өгсөн маа. За багшны хичээл дээр баг зэргийн тайлбар нэмж хэлье. Okay, so there is a big difference between an American and Mongolian people when they compliment and praise, and when they receive the compliment and praise. За тэгэхээр Монгол бол Америк хүмүүсийн хооронд бол асар их ялгаа байдаг. Ялангуяа одоо compliment praise буюу магтаал сайжлыг хэлэхэд мөн хин нэгний магтаал сайжлыг хүлээж авч хариу өгөхдөө асар их одоо соёлын ялгаа, амьдрал ялгаа гарч ирдэг байна. Үүнээсээ болоод яадаг вэ гэхээр Монгол хүмүүс, for example, one of your American friend compliment praise, and you don't know how to react, how to answer for the compliment буюу хин ямар нэгэн найз чинь одоо American Англи найз чинь чамд compliment магтаал сайжл хэлдэг. Одоо чи wow, you look great. It looks good on you. Гэдэг ч юм уу, одоо өмсөж байгаа хувцсны чинь талаар ч юм уу, did you have a new haircut? Гэдэг ч юм уу, өсний чинь талаар ч юм уу, чамд магтаал сайжл хэлэхэд хэрхэн хариу өгөхөө Монгол хүмүүс мэддгүй шүү дээ. Яагтвэл учир нь монголчууд бид нар магтаал сайжлыг маш бага хэрэгэлдэг. Эртний ёс заншилтай холбоотой. Жишээ нөгөө хайр нь дотроо хална гадна гэдэг ч юм уу те. Аль болох хайр халамж магтаал сайжлаа бага хэрэгэлдэг учраас үүнтэй холбоотой хариу өгөлт нь бол хариу өгтөө хүртэл бас хүндрэл гарч ирдэг байна. Тэгэхээр энэ дэр санаа зовох хэрэг байхгүй. Яах нь хин нэгэн чамд комплимент лээд wow, you had a new haircut. It looks really good on you гэж хэлэх юм бол хариуд нь юу гэнэ? Thank you. Баярлалаа гэдэг ч юм уу. Маш энгийн just smile and say thank you. The easiest way, okay? Тэгэхээр хамгийн хэлбэр арга нь юу ах нь? Зүгээр инээмсэглээд thank you.
thanks баярлалаа гэсэн хариу хэлэхэд болох нь тийм ээ. За гэх мэт яг маш олон янзын хариултууд өгч болтгол доо. Тэгэхдээ хамгийн энгийн ямар нэгэн хариултанд өгөх энгийн хариу болвол praise compliment буюу магтаал сайжралт өгөх хамгийн энгийн хариулт бол ерөөсөө инээмсэгдэл баярлалаа хоёр байдаг байна тийм ээ. За мөн магтаал сайжруулалтын хувьд бол монголчууд өөрсдөө бас магтаал сайжралт хэлэх дургүй байдаг шүү. Тэгээ маш бага хэрэгэлдэг. Тэгвэл үүнээс айх хэрэг одоо орчин үед бас ямар нэгэн хэлний нөлөөнөөс болоод culture exchange буюу одоо нөгөө аль нэг улс орнуудын хоорондын соёлын солилцооноос болоод бас их магтаал сайжруулалтыг Монголд их хэрэгэлдэг болсон байна. Тэгэхээр аль болох хүүхдэд өдөр бүр байнга тогтмол хин нэгэн найздаа, ангийнхаа хүүхдэд, эцэг эхтэй эсвэл жирийн таньдаг хүнд ч байж болно шүү дээ. Магтаал сайжруулалтыг харамгүй хэрэгжилж явах хэрэгтэй байна. Энэ яадаг вэ гэхээр compliment, art of compliment гэж байдаг нэг гэсэн доо. Магтаал сайжруулалтыг хэрэглэх урлаг гэж байдаг байна тийм ээ. Тэгэхээр хин нэгэнд магтаал сайжруулалт таалагдж гоё харагдаж байгаагийн, сайхан байгааг нь, амттай байгааг нь хин нэгэнд магтаал сайжруулалтыг харамгүй өгснөр эргүүлээд бас асар их эерэг одоо харилцааг үүсгдэг учраас үүн дээр ерөөсөө зоох хэрэггүй байнгын тогтмол ангидаа гэртээ энд хаа байгаа газартаа аль болох хин нэг одоо сэтгэлийн дэм өгч compliment praise буюу магтаал сайжруулалтыг хэлж явах хэрэгтэй байна. Мөн түүнчлэн Монгол зангаараа хин нэгэн одоо compliment хэлээд хэлж байгаа тохиолдолд нэрлэхэд санаа зовж сөрөг хариулт өгүүлэхгүйгээр зүгээр л баярлалаа буюу thank you гэсэн инээмсэглэг өгөхөд болдог байх нэ. Окей. За тэг өнөөдрийн хичээл таалагдсан байх гэж найдаж байна. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай. Well, see you.